Dear viewers and listeners from all over, we're still having a discussion with His Excellency, the President of the Republic of Rwanda. Mr. President, we left off speaking about African countries and doing what's best for them. What would you tell those who disagree with your definition of democracy? Well, my definition of democracy is not my invention. I'm defining it based on what we've been told that democracy is, including those who raise questions here and there that they still agree on certain. Democracy is about freedom of choice, the kind of life, political life, countries, people, individuals live. It's a freedom, it's choice, it's the practice. If that is the case, unless the definition has changed over time, I've never known of any place, if you know, or anybody knows will tell me, where democracy has succeeded by introducing those ideas from the outside, or where the principles, the ideas have been dictated from the outside. I don't know of any country, in fact, even if we leave Africa alone, that has been more or less categorized and condemned to lack of democracy. I don't think there's any place where you can have it from the outside. One thing about those freedoms and choices and practices and so on is the context of every country, the political context, whether historical, cultural, and so on and so forth. You will see different practices and lines of thinking that are going to be different from one place to another. So if that be the case, I have tried to understand and ask myself, what is it that is practiced in this country, in Rwanda, that is different or that is the opposite of that description I have given? I don't see it. Because Rwandans are the ones to make those choices, to do all kinds of things they want to do. They have the freedom to do it. But you find in most cases, the complaints are from the outside. Even for the people they want to promote inside, they are still the ones who raise the complaints about somebody. And that somebody, more or less, becomes their choice, not the choice of the Rwandans. And if it is the process also to qualify to do whatever one has a choice to be involved in, of course, like anywhere else, you will find that to qualify to be something, there are criteria that are followed. So it is easy for somebody from outside to question the criteria. But questioning them based on what? I think there is even
double standards. There's even, it's really arrogance. It's just, for example, in fact, those who make, where the criticisms originate from, they will say, let me talk about their own place where they come from, in their countries. You know very well, you read it like we follow things. They have strict rules, and they even say they don't want anybody to interfere in their politics. When it comes to elections, if you say anything about their politics from the outside or try to, they will kill you for it. There's no question about it. But they find it easy to get involved in other people's politics. So what sense does it make? You have seen, I'm sure, they even have closed or they will close media channels. And they will say, they are... even social media. Everything. Even social media, as long as they say, this one is influenced by Russia or by China, or by... so they will close it. So, but if interfering in other people's affairs is wrong, Why? what gives you the right to go and get involved in other people's affairs? What is the basis? Then you'll find the degree of success for some leaders in some places, or their chances to go through the elections, will depend on how much money they have raised. So democracy has become about money, how much money you raise. Honestly, if we raise the money here and that is what we depend on to go through, they blame you for it. They say, you see, you had no following, you had to buy people. So for me, it shouldn't be. For them, that is what they're entitled to. What? I don't understand. Or they say, you have been there too long. But that's none of your business. It's the business of these people here. Like in my case, honestly, and I will say it on the camera. These last two parts of a couple of years of my being here has been dictated to me by you people. For me, I have no problem. No, it was a request, not a dictatorship one. Well, in a sense, when the request becomes compelling and it's like you have no other choice, it becomes a dictate. That's why I was saying that. But I understand the context of it. I understand people, why they make certain choices, and that's what lowers my sense of urgency to do other things. Otherwise, it looks like I'm abandoning. And if anything goes wrong, if we went back to the history we left behind, then they say, you see, this is a man who caused it by refusing. In fact, like in 94, I actually refused to be president. I think we have had that conversation before. Yeah.
you ask, or you have asked, if anybody tells you a different story, then you can know I was not telling the truth. But I refused to be president, and said I can play the roles, and somebody else will. When things went wrong, They say it's political calculation. right, but still, when things went wrong and the president we had selected was removed, there are many people who came to me and blamed me and say, you caused the problem. Because we told you, you refused, now you see what you... So anyway, that's a long story. I mean, not to go into too much of that, but I thought it was important to conclude on this issue of democracy by saying what I've just said. But yeah, but you are seeing the expressions as they change in many places. I was following the recent European Parliament elections. Maybe you did. The changes that are happening and the people being thrown out of office, and they go kicking and screaming and crying. I mean, it is an expression of these people. They sat over and so it came to their turn. And some of these very negative people against us actually lost. So they want me to lose like they did. But good for them. Yes, Your Excellency, do you think that mentality those from outside have of focusing on the number of years spent in power instead of focusing on what is being done in those years? You see, I also think, I don't think it is even correct. Let me add something else. I've seen in some places. And why they make it just even for, why don't they make it for other office holders at different level? Why don't they make it for, because you find in some big countries, you find a speaker of a parliament who is very powerful, can last 30 years plus. And after that, this is somebody who is being elected. Okay, that's a choice of how the process goes in the process. But why wouldn't I have asked a question to ask? I say, why? Why is it you that you are always coming and you are always being for 30 years? I could even say, oh no, but they are younger people, they are more capable people who are there. Why don't you allow them, why don't you step back? You know, the answer will be, they will say, oh yeah, but I'm being elected. Yeah. but if you think staying too long is a very bad thing, you can easily offer to step away from that and allow somebody else to. So they use just one place because they decided so, because they determined so at some point in their past. And then they are trying to say everybody must follow that. If they had decided that even for a speaker or for a member of parliament, you can't serve for so long, they would be forcing us. They would be asking, saying, no, the speakers cannot stay too long, or the MPs cannot stay, just because they decided or they had decided. Excellency, they put the debate in the other side. Mm-hmm. They say, for example, African elections are not trustable, but theirs are trustable. This is the... Fine. Okay. If it is not, if elections in Africa is not to be trusted, why do you even trust the first term?
Yes, even for the first 5 years, you could say, no, you don't deserve it because you cheated or you, or you did this and that. In fact, by the way, they even accept those who cheated elections. You see, this is the whole thing. Even when they know that somebody cheated, or actually there was no elections, just somebody declared himself. We have many cases, even in our region. They will be quiet. So is that support for democracy? It doesn't make sense. Most of the things they said just don't make sense. They even make them look ridiculous. Thank you, Excellency. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twabisezeranije abadukurikiye, turacyari kumwe na bya bitangazamakuru ko twakira n'ibitekerezo by'abaturage mu ntara hirya no hino, mu bitwemereye twakwakira bari ku murongo wa telefone. Tuributsa bari ku murongo wa telefone ko nukubwira Perezida wa Repubulika murivuganira, ntabwo munyuraho, arahari, turi mu kiganiro mbona nkubone, uravuga amazina yawe, akarere utuyemo, ugarukire ku murenge, hanyuma ugiye ku gitekerezo cyangwa se icyifuzo ufuza kugeza kuri Perezida wa Repubulika. Bibaye byiza kandi wafunga, wagabanya amajwi rwose ya radiyo ikwegereye na televiziyo bikwegereye, kugira ngo hatazamo za nyiramubande. Murakoze cyane, nzi ko mwumva kandi mukumvira. Twakwakira rero uri ku murongo wa telefone. Alo? Alo? Yego, turakumva. Mwiriwe. Yego, mwiriwe namwe, jya ku mazina. Nitwa Nshimiyimana Adriyane, ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera, mu murenge wa Butaro, hano neza iruhande rw'ibitaro mpuzamahanga bya Butaro, ahantu hafi aho ngaho hari Kivumu, ibitaro byiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika twubakiye, ubu ndaho ngaho niho ntuye. Yego, turakumva, jya ku gitekerezo. Twumvise ko uturiye n'Ikivumu, ariko jya ku gitekerezo. Igitekerezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabanza kubashimira cyane ko mwatangije urugamba rwo kubohora igihugu, none igihugu kikaba kigeza heza, kandi mugahagarika jenoside yakorewe Abatutsi 94. Ibyo byose ndabibashimira, kandi ndabamenyesha ko abangaba birirwa bavuga hirya no hino ku maradiyo, abo ngabo n'ipfunwe ry'ibyo bakoze n'umujinya, kuko igihugu cyacu barakishe murakizura, ubu cyarazutse, none kubera ipfunwe baba bafite ry'ibyo bakoze, baba bashaka kujya kwishyira hamwe ngo batuyobye. Ariko abaturage, abanyaburera cyane cyane, turi maso, ntabwo tuzabemerera, kuko ntabwo twakongera kwemera ko igihugu cyacu cyongera gupfa. Kandi ndashimira Imana yabaduhaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urakoze cyane, ndakumva. Kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyaburera hano Butaro mu mirenge 17 igize Burera, turagushimira cyane kuko wadukuye muri nyakatsi y'amazu n'iyo ku buriri, ku buryo cya gishanga cyitwa Kamiranzovu na Rwarugezi twahiragamo ibikangaga byo kuryamaho, ubu dusigaye turyama kuri matora, kuko cya gishanga cya Kamiranzovu waragitunganyije neza, ari nabyo bitera ipfunwe n'ishari abo bicanyi. Urangije kugitunganya, ubu gisigaye kera gukuba inshuro 10. none Rwarugezi rwa Kamiranzovu wararutunganyije, ubu ruri gutanga amadovize n'amashanyarazi. Nyakubahwa Perezida, i Burera turagushima cyane kuko watwubakiye kaminuza mpuzamahanga, mu gihe mbere ku ngoma y'igitugu ibyiza byose wasangaga
biri kwibanda ahantu hamwe n'ibindi bizaza cyane n'ibindi bizaza ya ruguru. Turagushimira nyakubahwa perezida wa repubulika kuko twari tumerewe nabi i Burera wadukijije amavunja mu isoko igihe waremaga isoko. Ntabwo waburaga no guhura n'abantu bageze nko kuri 50 barwaye uburwayi bw'umutwe kubera kanyanga nyinshi. Adriyani turakumva. None ubu ngubu abaturage turi neza, ibyo byose byararangiye kubera wowe nyakubahwa perezida wa repubulika. Urakoze cyane, urakoze ndagushimiye. Bityo rero nyakubahwa perezida wa repubulika Adriyani, turagira ngo ugane ku musozo, turagira ngo usoze igitekerezo cyawe twakire n'abandi. Igitekerezo cyanjye ni uko ubu ngubu twiteguye neza kandi duhagaze bwuma, nta muntu uzadusubiza inyuma mu byo twagezeho. Ibyo twagezeho wabitugejejeho turamuzi, tumufatiye iry'iburyo, nta muntu wamuduteranyaho, dufitanye amateka n'igihango kandi Imana yamuduhaye iragahoraho. Urakoze, hirya y'Imana ntabwo turi bujyeyo, nta kindi kiriyo. Adriyani turagushimiye nyakubahwa perezida wa repubulika. Nyakubahwa perezida wa repubulika Adriyani, turagira ngo twakire n'abandi. Abanyaburera tega amatwi icyo umukuru w'igihugu akubwira. Adriyani, biri gukorwa imeze neza. nyakubahwa perezida wa repubulika, turagira ngo mugire icyo mubwira abanyaburera hanyuma twakire n'undi. Icyo nababwira ni iki se ko yabivuze? Adriyani yabivuze byose. Ibyo tugerageza gukora biteza abaturage imbere tuzakomeza, n'ibyo namubwiraga ko ibindi biracyari imbere birushijeho. Murakoze cyane. Reka twakire undi ku murongo wa telefone, tumwibutsa ko atarenza umunota umwe n'igice kugira ngo twakire n'abandi. Alo? Niba hari uri ku murongo wa telefone turamwakira. Alo? Yego, ikaze muri iki kiganiro na nyakubahwa perezida wa repubulika. Uramubwira amazina n'akarere urimo, hanyuma ujye ku gitekerezo kandi utanyuze hirya no hino. Murakoze cyane. Nitwa Habineza Fideli, ndi mu karere ka Nyaruguru. Yego, turakumva, ajya ku gitekerezo. Nkaba ndi umuyobozi wa koperative y'abahinzi b'icyayi Shira Ikivu, yagize uruhare mu gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndamushimiye cyane bihebuje mu izina ry'abo banyamuryango bagera mu 2600 n'abandi mpagarariye, yuko yagize ko dushyira hamwe tugahinga icyayi cyaduteje imbere, akatwakira uruganda. Ubu ngubu rwose twiteje imbere, icyayi cyagize umuturage wa Nyaruguru umuntu akaba ku ifaranga kandi ku buryo bworoshye. Icyo ngicyo turakimushimiye cyane. Turamushimira umuhanda wa kaburimbo wavuye i Huye ukagera ku Munini. Turashima kandi uburyo kwivuza byoroheye hafi abaturage ba Nyaruguru bitewe n'imishinga itandukanye umukuru w'igihugu yagiye ashyira mu karere kacu ka Nyaruguru. Turashimira ibitaro bya Munini tubakiwe na nyakubahwa perezida wa repubulika. Turamushimira ibintu byinshi. Nyakubahwa Barore, akarere ka Nyaruguru igice mbereremo ni icyanishinje, ni akarere bizwi akarere kishwe n'inzara, turajyaho bacuhukira i Burundi, abandi bahiga inyamaswa ziri muri parike ya Nyungwe. Ariko ibyo byose nyakubahwa perezida wa repubulika byabaye amateka, aho kugira ngo ahubwo abaturage basuhukire i Burundi, abarundi basuhukire iwacu, aho kugira ngo tujye guca inshuro i Burundi ahubwo abarundi tubacisha inshuro. Turabibashimiye nyakubahwa perezida wa repubulika. Turabashimira gahunda nyinshi mutekerereza abanyarwanda kandi zikatugeraho. Murakoze. Ubwisungane mu kwivuza, imihanda, amashanyarazi. Ubu rwose nyakubahwa Fideli, gana ku musozo w'igitekerezo cyawe. Yari Nyarimata. Fideli, urakoze nawe, twakumvise. Wakoze. Kuri Nyungwe
ariko niho umwaka watangirijwe mureba uburyo amatara ubwererane amazi gahunda nyinshi. Fideli arakoze cyane. Fideli twakwakira undi. Fideli arashima icyayi nyuma y'icyayi nyakubahwa perezida wa repubulika anavuga ko ntibasuhuka basuhukirwaho. Yego, twakwakira undi ku murongo wa telefone. Murakoze. Niba hari undi ku murongo wa telefone twamwakira. Nyakubahwa perezida wa repubulika, iyo mwumva ko abanyarwanda basuhukirwaho batagisuhuka, kuri mwe bivuze iki? icyo bivuze ni uko bakora ibyo bagomba gukora, bikorera bitewe n'aho bavuye, kandi uzi ko nyine barasuhukaga. Ukuvuga ngo basuhukirwaho ntibagisuhuka bivuze ko bafite ibyo bakeneye ndetse bagasagurira n'amasoko nk'ibyo nahoze mvuga kare. Ni ibintu byiza, ahubwo ni gukora ibindi birenze tukihuta. Ndagira ngo niba nta wundi uri ku murongo wa telefone twaza kuzakira mu kandi kanya gakurikiyeho, twakomeza n'ikindi kibazo. Your Excellency, insecurity in Eastern DRC has been a reality for the last 30 years. With billions spent, countless countries and peace processes established, but there seems to be no solution. Mr. President, does this go beyond scapegoating Rwanda? Are you actually the target? Well, let me put it again in context and where we need to start from. What is the cause of the crisis in Eastern Congo? Definitely, it can't be Rwanda, it can't be P.Kagame. We are not the cause of that conflict at all. And I think people know, they know the origin, they know the story, they know it's not Rwanda that created that crisis. Although it means the way we are associated, Rwanda only became part of the crisis, was dragged into the crisis by a number of factors. One of them, if you remember, is as old as now 30 years, where the government, the genocidal government, the forces, and a lot of people went into Eastern Congo when we stopped the genocide here. And from that time, the crisis happened and started changing faces depending on what is going on. You remember we returned millions of people who had fled into Eastern Congo. They are all back here, they are settled, and except there remained a few who had a direct hand in the genocide and didn't want to come back for the obvious reasons, but many came back. In fact, they are processed through the justice system, many were forgiven, even more never were processed in such a way that to do with justice, but went back to their homes straight. And that was resolved the matter. But these few who stayed behind, armed, or getting arms from the government or the whatever the authorities in Congo, are the ones who combined with the local problems in Eastern Congo and fed off each other. The FDLR, something that kept changing names over the years, but the people are clear. And then the local groups that had their own issues combined. In fact, for example, one thing they combined on was, and worked together was
based on the ethnic ideology that was underlying genocide, they worked together with the groups to kill, to displace, to relocate the Congolese Tutsis, because they are there in Eastern Congo, as they may be in South Eastern Congo North or Eastern Congo South. So that's what led to, and became part of the problem in 2012 when this group was born, the M23, and that is still has a link with what is happening today in Eastern Congo. When you see the hate speech, when you see the public execution and displacement of people and others being turned into refugees, you are aware we have over 100,000 now of refugees from Eastern Congo, whose only crime was being Tutsis, but at the same time Congolese. But the Tutsi side is what caused them problems. How these people went to Congo, or happened to be in Congo as the citizens of Congo, is not an issue anybody can ask me to answer for, or hold Rwanda responsible for. The history is completely different. Some of the things, of course, if not most of them, happened even before some of us were here. I'm a very old man now, but those things happened before I was born. Yeah. So how can, so really that is the question now. And the issue of the UN peacekeepers or other efforts that were carried out to allegedly address the problems in Eastern Congo, the solution was never found, not even anywhere near to a solution. Yes, but so many groups were brought in from outside. This is why I'm saying outsiders don't really address many problems. They've spent many years, decades, so to speak. They spent so much money, but we have the problem even getting worse. So you don't also want to think that it is the problems of the outsiders. The bigger part is there has never been a government in Kinshasa, the capital of DRC, that addresses the problem. I'm not even sure whether they really want to address the problem. I think maybe having a problem, as long as it is hurting those you don't like, that's the way they want to keep it, and keep it forever. So Rwanda comes into question on that matter like that. And for us, we tried to work within the different frameworks that were created to address the crisis, the East African region, the African Union, whatever efforts that were there, even from the outside, whether it is the US or France or European Union or UK or China or whoever really wanted to participate or to contribute to a solution, we were there always working with them. But somehow the problem continues, and even it gets worse sometimes. But the main question to be raised is about the government, the governance of Congo itself. Because they should have seized on this opportunity where the whole world is
present to help, but they end up not either helping or not helping adequately, or even worsening the problem. So Rwanda is just caught up in all that, but we really have little responsibility, if any. So we hope the efforts will one day move in the right direction. We hope maybe reason will prevail and some people will do the right thing. But Rwanda is there always to participate and support the efforts to find a peaceful resolution of the problem. Yes, Your Excellency, you've mentioned that the problem has been there even before you were born. What can you tell those who choose to ignore the root causes and continue to highlight you as the problem? Well, but I don't mind highlighting me as a problem in as far as making an effort to find a solution that they don't want because of their own problems. Again, scapegoating does not provide a solution. And what they do in creating Rwanda or me as a scapegoat, I think is not a very smart idea, because everybody else in the world sees that you are actually avoiding dealing with the problem the way it should be dealt with and just creating a scapegoat. I don't think anybody needs to be given that much explanation or to be shown. There is nothing that is complicated about seeing how those who create scapegoats are doing it for their own reasons, their own benefit, their own politics. But very clearly, 100%, the matter lies in the hands of whoever is in charge of Congo. I don't know who. Maybe there's nobody in charge of that situation. Certainly, I'm not in charge of that situation. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twakwakira indi telefone. Urakoze. Niba hari uri ku murongo wa telefone. Alo? 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 Yego, mwiriwe? Mwiriwe neza. Yego, uratubwira amazina yawe n'akarere urimo, hanyuma utange igitekerezo cyawe kuri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukangango Louise, ntuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Cyumve mu murenge wa Gatore. Nkaba ndi umurezi mukuru mu mashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 mu kigo aho dufite abanyeshuri 260. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagira ngo tubashimire nk'abarezi kuko mwatwongereye umushahara bigatuma imibereho ya mwarimu ihinduka. Tumeze neza, turishimye, dutuye heza, turarya neza, kandi turi gutanga umusaruro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bikagaragarira mu kuzamuka kw'imitsindire mu mashuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira ibyumba by'amashuri byinshi mwatwubakiye, bigatuma ingendo ndende abanyeshuri bakoraga zigabanuka, umubare w'abana bagana ishuri wariyongereye, n'abarimu benshi babona akazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira ko mwahaye abanyeshuri ifunguro bafatira ku ishuri. Ubu nta mwana usinzirizwa n'inzara mu gihe umwarimu ari kwigisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu murenge harimo ibigo by'amashuri biri hagati ya 7 n'10, ariko ikigo kimwe cyonyine nicyo cyigisha imyuga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ufite icyifuzo. Dushingiye ku musaruro ufata amashuri y'imyuga ari gutanga,
aba bana bari kuyasohokamo bafite ubushobozi bwo kwihangira imirimo no kwikemurira ibibazo byabo, twabasabaga ko amashuri y'imyuga yiyongera akava ku ishuri rimwe muri buri murenge, nibura akagera ku mashuri 2 muri buri murenge. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. urakoze kandi ndagira ngo nkusezeranye ko ibyakozwe mbere byo gushyira amashuri y'umwuga muri buri murenge bizakomeza. Turashaka ko yagera ahantu hose, kababa hafi. Ubu ngira ngo turi kuri icyo cyifuzo tusa n'abageze tugeze ngira nk'uko wavuze muri buri murenge tugeze nko kuri 90%. Ubwo ariko ntabwo dushaka kugira ngo n'iryo 10 risigare rwose, tuzabyihutisha ndabigusezeranije, kandi wakoze kuzana icyo kibazo, icyo gitekerezo. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kimwe mu byafashije u Rwanda gukemura ibibazo byarwo muri iyi myaka 30 ni ukwishakamo ibisubizo hashingiwe ku muco wacu, Homegrown solutions. Muri urwo rwego kandi gahunda zirimo gacaca, ubudehe, umuganda, girinka, guha urubuga abagore mu nzego zifata ibyemezo, politiki yo kwigira n'izindi, byatumye uyu munsi hari n'abandi banyafurika ndetse n'abakuri babifataho urugero rw'ibishoboka. Ni gute nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubu buryo bwakomeza kubera u Rwanda na Afurika igisubizo no mu bibazo bishya by'isi ya none? Radio Rwanda tugira ikiganiro twita isi ya none, birimo mihindagurikire y'ikirere, ibibazo by'abimukira n'iby'imico runaka iterwa n'uko isi yabaye nk'umudugudu. Reka mpere ku cyoroshye nko kuganira gusa. Mwebwe mushinzwe amakuru n'iki, uvuze umuco, uvuga ibyo dukora cyangwa bishingiye ku muco, reka nanone nsigaye mbivuga kenshi n'ubu ndabisubiramo. Barore mushake ukuntu umuco w'ururimi rwacu udacika, ukaba ikintu kiri aho cy'imvange. Uvuga icyongereza avuga icyongereza, uvuga igifaransa avuga igifaransa, nubwo babivuga nabi nabyo, ariko byo ntabwo ariko noneho ikinyarwanda muzashyiriraho porogaramu. Buriya kera nkiri umwana w'impunzi mba mu kampu, igiko nize ikinyarwanda kenshi, usibye ababyeyi batubwiraga ikinyarwanda ni nacyo bari bazi, ariko n'abandi bose tubana ikinyarwanda, dutangira na za primaire twiga ikinyarwanda. Ariko cyatumye menya ikinyarwanda nubwo kitari cyinshi cyane, ariko kirumvikana. Hari porogaramu najyaga nkurikira kuri radiyo y'u Rwanda muri mu buhungiro, ndi umwana yitwaga ngo ese wari uzi ko, murayizi ngira ngo kuba biri n'ubu mwarayikomeje, burya ni iya kera cyane. Ese wari uzi ko, ariko ntibigishaga n'ikinyarwanda gusa nk'ururimi, bigishaga n'ibikorwa. Hari n'icyo kera icyo gihe nabyize, aricyo nize bavuga imiti y'ikinyarwanda, bavuguta n'iki muri iyo porogaramu. Ndibuka rwose ndi umwana, hari ese wari uzi ko, baza kuvuga. Kandi aho nkuriye, aho nagiye muri ibintu nk'ibi ngibi twanyuzemo, baza kuvuga ukuntu kuvura igikomere iyo wakomeretse, ushobora gufata inyabarasanya. Murazizi, sinzi niba uyu mukobwa we ntabwo abizi. Gufata inyabarasanya ukayihonda, ukagira ute amababi yayo, ukayashyira aho wakomeretse, ntabwo rwose narabikoze, narakomeretse muri 1982 na 3.
nta ahantu twabaga ntabwo twari muri izi ntambara z'abaturanyi n'iki, nta muti bahari, ntaki. Nibuka kuri iyo porogaramu wari uzi ko nibuka ko wavuze Nyabarasanya. Nyabarasanya ni ibintu usanga mu mirima, so ndabifata ndabikora, nta ni bandage yari ihari icyo gihe aho twari turi, mfata ikirere ndahambira mpiyambirizaho, nuko nakize ahantu hano kuvura. So urubyiruko rwacu rero n'abakuru ikinyarwanda bavuga ukayoberwa, kivanze n'ikirundi, n'ikinyekongo, n'ikigande, muzafashe mushyiraho porogaramu mujye mubigisha. Hari ikintu cyaje sinzi aho cyavuye, niba ari kujya mu kiliziya cyane. Mu kiliziya uzi ko bahereza ukarisitiya, so buri kintu cyose ubu cyabaye guhereza. Ariko nababwiye ubushize mbaseza ndabwira, ariko kwirahira mu kinyarwanda uvuga ngo yampaye inka, biba bikwiriye kwibutsa umuntu ko utavuga guhereza, uvuga guha, guhabwa, yampaye. Ntabwo bavuga ngo yampereje inka. Kugira ngo niho bigeze nibyo bazajya bavuga. Vuga yampaye, namuhaye. Guhereza ni nko gufata ikintu gutya, kubwira umuntu uti mpereza icyo kintu, niyo akiti yo gufata ikintu. Ariko guha umuntu, kumugenera, ni byinshi cyane. Byavuga ntabwo bayihinduye ntabwo, n'ibindi byinshi. Ibyo nagira ngo mpere kuri ibyo rero. Ariko ni ngombwa mudufashe, hari abatabizi, abana batoya cyangwa batarabizi, birahari abatabizi. Abo ni abarakori, the innocent category. Hari abandi babizi, ariko ngira ngo bibwira ko kubigoreka ukabivuga utyo ni ubusitari. So ariko twebwe icyo dukora, dukwiye kwigisha abantu bariya batabizi kuko ku buryo bufite ishingiro, bakaba bakwiga, bizabatwara umwanya, bizabatwara iki. Abashaka kubigoreka babizi, icyo ntacyo twabakorera, nta kubyihorera. Ariko hari ikintu bavuga, umuntu yazi ubwenge ni byiza, ushobora kubugoreka, reka mbivuge mu Cyongereza. An intelligent, a clever person can act like a fool whenever they want, whenever it suits them. But a fool, to act like an intelligent or clever person, biragoye. So, but an intelligent person can have both. You can make yourself a fool if you want, but you are intelligent. Nibyo by'urwo rurimi tuzarubahe, bamenye ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko ari abantu bafite icyo bashaka kurugorekaho cyangwa iki, ibyo ntuzababuza, bazabikora. Ntabwo ari kimwe rero no kutarumenya, kuko iyo utaruzi ntufite uburyo bwo kurugoreka ubishaka kundi. Naho rero imico yacu, ibimaze gukorwa, ibyo tumaze kugeraho, ndagaruka ku kwibohora. Buriya kwibohora byabaye umuco, byabaye ni ideological, ni ibintu bijyanye na politike.
intekerezo ya politiki. Byabaye rero ndetse iyo tubona tuva ku busa tukaba dufite aho tugeze ntituragera kure cyane aho twifuza, byabaye umuco abantu bamaze muri politiki yacu, muri kamere yacu nk'u Rwanda. Icyo nifuza, icyo nakangurira abantu, dukomeze tuba abantu bakemura ibibazo byabo batitera ibibazo, biba umuco nabiribona iby'amashuri, noneho abantu bakanayagana bakiga, cyangwa iby'amavuriro abantu bakajya, yaba afite uko yumva atameze neza akibuka kugana ivuriro, cyangwa biriya twashyizeho by'abantu bakora bafasha bakora ibikorwa by'ubuzima, bagana abantu bakababunganira. Biriya ni umuco umaze kutujyamo wa politiki w'imikorere wo guteza imbere, ndetse twakomeza tukarushaho tugahera ku byo tumaze kugeraho dufite mu bikorwa remezo, mu mashuri, mu by'ubuzima, mu by'ubuhinzi n'ubworozi, kugira ngo twihaze kandi tworore, duhinge bya kijyambere, duhahire amasoko. Kugana amasoko no gushaka kugira ngo tugire ibidutunga bitubutse kuri buri wese. Ntabwo ari ibyo bikorwa gusa, iyo nyuma yabyo hatari umuco n'ibi by'isuku tugira, haba mu mujyi, haba mu mago, haba mu byaro, haba he, ni umuco ufasha iterambere ry'igihugu. Ibyo rero birafasha kandi bifasha gukemura ibibazo. Ubundi abantu ibibazo abenshi barekera leta ngo izaza ibikemure, kandi bakwiye kuba babikemura no hagati yabo abantu bakishyira hamwe gusa bagakemura ikibazo. Birafasha, bifasha igihugu, bifasha abagituye. Ni umuco mwiza dukwiye gukomeza gukoresha gukemura ibibazo. Naho ibi bindi by'amatora tugiye kujyamo, byo dusaba ngo badushyigikire, dukomeze tubayobore, nta kindi kiba kiri mu bitekerezo, ni ukubayobora muri ibyo bikorwa birushijeho, bikaba byinshi, bigatera imbere. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwari mutanze inshingano ko itangazamakuru rikwiriye gufata iya mbere mu kwigisha neza Ikinyarwanda n'izindi ndimi, birumvikana zikavugwa neza. Birumvikana mubivuze kenshi, ubu abanyamakuru b'ibigo by'itangazamakuru bigiye gukomanga ku nteko y'umuco, bagiye kujya muri Mineduc, ariko baravuga bati ese turabikorera, murashyiramo amafaranga, Your Excellency? Icya mbere nataranashyiramo n'amafaranga. Biba byakundaga umuntu yabishyiramo amafaranga, ariko nka porogaramu yo ku maradiyo cyangwa iki, abantu bashobora gushyiramo amafaranga kugira ngo izo porogaramu ariko abambere bica urwo rurimi ni n'abo banyamakuru ubwabo. Arashaka ko bamwishyura kugira ngo avuge ururimi ruzima. Ibyo kuri porogaramu tuzishyura, abantu bakwishyura kugira ngo porogaramu zihoreho, kandi ubwo bituma nyine ababa bafite amaradiyo na za televiziyo bashobora kubona amafaranga. Ariko ntabwo nakwishyura umuntu ngo yo kugoreka ururimi. Your Excellency, as we near the end of this discussion, on a lighter note, this year is exciting for us as Rwandans for various reasons, but for me specifically, even more so. I'm a first-time voter, and we are part of a generation that inherited a different country than the one you liberated. You have mentioned before that you were an accidental president. When the situation called for it, you stepped up. My question to you, Mr. President, what do you think stepping up looks like
for my generation? Oh, stepping up is simple. I try to explain it in a simple form. You are going to be a first voter. You grew up, you went to primary school, secondary, maybe higher, tertiary education. All you learned, you have to be thinking of how do I put it into practice. But at the same time, you should also be saying, how do I put it into practice for my benefit, but the benefit of others, your family, your neighbors, your countrymen and women. It's a drive everybody should have in mind. What I'm good at, what I'm capable of, what I want to do, you're doing it for your own good, you're doing it for the good of others as well. And if others are thinking like that, it means also they should be thinking about you. And this really should be part of the education we get. I'm studying this or that, and I've become this, but to what end? But what is the purpose? The purpose is primarily for you as a person, as an individual. You want to thrive, you want to succeed in whatever you want to do or what your life want to be. But you should always be thinking of the other. But can I succeed where others are failing? So you want to succeed where others are succeeding, and their success contributes to your success, your success contributes to your success, and that's how the country grows. So that's really how I want, and this is what I'm always saying when the young people, you must be present, you must be doing something. And some people have a confusion, they talk about politics. It's like, no, me, I don't want politics. But where do you go that there is no politics? Which place is that? I wish I knew. You see, if you don't participate and contribute to the good politics, which will affect you and affect everybody else, the politics will find you wherever you are anyway and affect you. So you stand a better chance if you are affecting politics before it just affects you and it is one direction. So participate, be present, do. I mean, everybody, people go to church, they pray. I keep talking about this. They're always praying, they're this, everybody says, no, Iman. Good. Actually, Imana yaguhaye all the tools. Yes, yaguhaye all the tools. So why don't you use the tools? Why does God give you the tools and you keep going to beg or thank or God every time? And except using the tools that God gave you to be productive for yourself, for your family, for your other colleagues and country, men and women. So this is, in a simple way, that's what I think we are talking about. Yes. And to have confidence in yourself. You say, you can do something. May not do, people don't have the same capacity or level, but think about yourself first. Don't do things comparing yourself with another, no. Like, I think one thing you used earlier in our discussion, compare yourself with yourself. You're saying the best you
would look like what? And then the way you are. So you're trying to walk this journey to who you are, to the best yourself, right? That's the young people of this country of ours need to think like that, to grasp it. It will give you what you want. Yes, please. I was just going to add, there's a saying that goes around sometimes that people say that the youth are the leaders of tomorrow. However, you have continued to encourage us and let the youth know that the change needs to start now and today. Do you think the youth have taken up that call? Yes and no. Yes, because I think there are those who are really making the effort. Not only now, but the other day, when we talk about liberation, the people who really liberated this country were as young as you are now, or even slightly younger. So they answered the call. They showed up when it was needed. So even now, there are those who actually do their best. You can see it. But I wanted to say here, I was saying no because some people think it is automatic. That if you are young, then everything is okay. No. It's not automatic. You have to be young and have that drive to use your youth, your youthfulness, your whatever you're good at, to be productive, to be present, to give life a meaning for yourself, for your country. It's not automatic. There are people who are just think, yeah, we are young, they're making demands, but it's not that. It's you are young, but you should make an effort. You should invest in yourself and in what you are doing. So yes and no. I think I can see the young people showing up, and you can see already. I mean, one example that is not far. Our cabinet. Cabinet is now, I'm the oldest man in the room. so trying to give them some guidance. So they are doing a good thing. They do a good job. They have good responsibility. So it's yes, but people should never feel too satisfied. Even when you are doing well, you should be worried about tomorrow, about the next day. Are we going to keep doing well? Are we going to do better? Is everybody going to be part of it? Can we bring in more people, as many people as possible? Yeah. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'umubyeyi kandi wuzukuruje mu byo muteganyiriza iki gihugu, abe na agwize n'abandi bana b'Abanyarwanda b'urungano rwabo bafitemo ibingana iki ku buryo uzabatega amatwi ejo bundi aha mu gihe cyo kwiyamamaza afite abana bato azumva ko mubafite ku mutima. Ese mwumva mwifuza kuzabaraga igihugu kimeze gute? Mbere na mbere abafite abana bose, ari abafite abuzukuru, ari abafite uburere tuzabaha, uburere tubaha ni ingirakamaro kuko nibo bazaba bakurikira batera ikirenge cyabo mu cyacu, uko ibihe bigenda bisimburana generation to generation. So guha abana nk'abo buzukuru, nk'abo uvuze amazina nabona nzi ko nakibuka, kwibagirwa abana b'umukuru w'igihugu. So abuzukuru uko tubarera ubu ndavuga ari ababyeyi babo,
hari n'ababereye n'abo babereye abuzukuru uko tubarera ubu bivuze ejo hazaza. Ejo hazaza rero bifuriza ni ukugira ngo bazagiremo cya mbere bazagira uruhare muri ejo hazaza nabyo twavugaga mu cyongereza bituma bagira uruhare rubateza imbere ruteza igihugu imbere. Ariko ibyo bubakiraho n'ibyo twubaka ubu by'amatora tuzajyamo kugira ngo abantu babyumve neza ni ukwerekana ko iyo wubaka ubu uba ushaka ko ibyo wubatse biramba. Bizaramba ari uko abashyira ikirenge mu cyawe bagera ikirenge mu cyawe bafite aho bagana wubatse. Nibyo twubaka rero y'amatora ni ukuvuga ngo turubaka kugira ngo ibyacu birambe. Abatoya abavugwaga hari n'ababari inyuma n'abandi babari inyuma uko bagenda barutana buri wese agenda agera ikirenge mu cyundi. U Rwanda rugira uko rube uko turwifuza rugira ibyo twifuza bitubereye. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimiye. Keretse mwagira icyo mushaka kubwira ababategereje mu minsi iri imbere babasanganiza urugwiro. Turi mu rugwiro hano, mwe mubasanga muzabasanga mumeze mute? Nibwira ko nta kizahinduka. Dufite murabizi dufite amateka yacu, amatora tora